Bien. So good evening or good morning to all the attendees. I know that there are some participants from other countries that speaks in English. So it is my pleasure to welcome all of you to this webinar. It's actually the 10th webinar organized by ICO Peru, but in this opportunity, we are co-organizing this with two scientific committees from ICO. The first one is the Scientific Committee of Occupational Health for Small-Scale Enterprises and Informal Sector, and the second scientific committee is the Occupational Health and Development. So part of this webinar will be held and conducted in English, and part of this webinar will be conducted in Spanish because North, Central, and South America, we speak in English, but we also speak in Spanish in the majority uh, of the population. So we know that in countries in Latin America, especially in South America, small enterprises and informal sector are really a challenge. Specifically, we have an increasing number of informal sector. And for this webinar, we have invited speakers from USA, from Jamaica, from Mexico, from Guatemala, and Colombia to talk about some experiences and to exchange knowledge about how to build and design and execute some strategies to solve some problems in occupational health and safety for this type of companies. En Perú, aunque tenemos una guía basada justamente o enfocada en el régimen laboral para las micro y pequeñas empresas, basada justamente en una normativa que es la Ley 30056 y el Decreto Supremo 013 2013 de Produce, eh, para el sector informal todavía no hay una normativa que esté enfocada en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo a los reportes del Ministerio de Trabajo, tenemos a más de 12 millones de peruanos que laboran en este sector informal. Y aunque ha habido un avance, por ejemplo, en el 2022 teníamos del 26%, hacia el 2024 se logró incrementar un 29,1% de formalización del empleo. Todavía tenemos un gran porcentaje que no está no está en este grupo de formalización. Para las MIPES, hay muchos cambios que en Perú se están dando en lo financiero, en nuevas regulaciones laborales con menos beneficios y con un enfoque en formalización y en competitividad a través de la Ley 32-35-3, que además está promoviéndose las tecnologías digitales para aumentar la eficiencia y la competitividad, pero aún tenemos mucho por trabajar en este sector de microempresas, pequeñas empresas y en el sector informal. So, for starting this webinar, we would like to invite to Dr. Somnath Gangopillai, who is representing the Scientific Committee of Small Enterprises and Informal Sector from ICO, to give some words and to kick off this webinar. Welcome, Dr. Somnath. Good morning from India and good evening to you. Actually, we are staying in the different part of the globe, but we have the same type of problem in case of the informal sector and the small scale enterprises. So on behalf of the Scientific Committee, ICO Scientific Committee, Occupational Health, Small Scale Enterprises, and Informal Sectors, I'm welcoming all of you in this very interesting webinar on the topics of occupational health for SME and informal sector in America. And I found there's a great same thing, the similarity we are facing over here also. There's a problems of the occupational health, problems of the health, problems of the safety in these informal sectors, where the large number of populations in the, they're directly involved in these informal sectors. But there's a very minimum amount of occupational health. There's a good occupational health is there. So we never think about how to give them, convey them, how to give them the good atmosphere, good working environment, so that their the safety will be more, they'll be more safe during their work. And as you know, that this informal sectors,
the actually the backbone of the economy of the country. So we should think about this informal sectors and how to improve the occupational health, how to improve the safety of this informal sector. As our main motto of our scientific committee is to improve the occupational health conditions, environmental conditions, working conditions, and also the health conditions and the safety conditions. I'm very much hopeful that this webinar will enlighten us about the problems and the solutions, especially the solutions what you are thinking to give them a good occupational environment in case of the informal sector. So I'm opening this webinar, and the five speakers I found, they're from the different part of the America, and we hope to, and the different topics you will discuss, and then we'll get some idea about the improvement, how to improve this occupational health condition. Thank you, Dr. Norville, because is a backbone of this webinar is Dr. Norville, and I found that the galaxy of the speakers, that the famous persons from the different organizations of the America, and they will speak over it. And we hope a very good webinar in this, this evening, and from morning and from India this morning. Thank you, thank you, now. Thank you, thank you, Dr. Somnath, for kicking this very important webinar. Thank you, all the speakers too. And it is my pleasure to introduce you to also Dr. Snyder Wataki Cervera, who is representing the International Labour Organization. He is the National Coordination of Occupational Health and Safety at the Andean Countries Office. And he is also representing the Latin American and El Caribe from ILO. So, bienvenido, doctor Snyder, y nos gustaría también conocer un poco acerca de la perspectiva de OIT para las pequeñas empresas del sector informal. Bienvenido, doctor. Thank you very much for this invitation. I prefer to speak in Spanish for greater fluency. Please give me the opportunity to talk in Spanish, and I start with my presentation. I will make you host so you can share your presentation. Yes. Okay. Can you see my screen? Yes. Thank you. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy les quiero hablar un poco de la seguridad y salud en el trabajo en las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, quisiera poder hacer una introducción también en algo muy importante y el mandato que tiene la Organización Internacional del Trabajo en estos temas de protección a los trabajadores. Quisiera contarles un poco cómo la seguridad y salud en el trabajo ha estado a lo largo de la creación de la OIT. Desde 1919, desde su creación, ha venido resaltando la importancia de poder conseguir o ir en búsqueda de un trabajo decente a través de la protección de los trabajadores, pero también a través de una cultura nacional de prevención. Para los que no conocen de la Organización Internacional del Trabajo, uno de nuestros mandatos fundamentales es poder generar un diálogo tripartito. Este diálogo quiere decir poder vincular a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores para que puedan buscar o ir en búsqueda de esa cultura nacional de prevención. Y esto se ha venido resaltando en las diferentes conferencias internacionales del trabajo. Es aquí donde les quiero resaltar que el diálogo social es un elemento central de la OIT. Es más, hace parte de los 4 pilares que se destacan de la OIT de un trabajo decente, que tienen que ver con poder tener una creación de empleos dignos, de poder tener una seguridad y una protección social en los lugares de trabajo, de poder tener este diálogo social tripartito en los países y bipartito al interior de las empresas. Y claramente uno muy importante que quisiera resaltarles el día de hoy, y es también el pilar de
respetar y hacer cumplir los principios y derechos fundamentales del trabajo. Ahora, adentrándome un poco en este tema de los principios y derechos fundamentales, quisiera contarles que esto fue una discusión y el resultado de una decisión histórica que comenzó en el 2019 y muchos años se vinieron hablando de cómo las condiciones de trabajo seguras y saludables eran fundamentales para un trabajo decente y cómo se podría incluir esto dentro de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Para hacerles un recuento un poco de lo que se desarrolló, quisiera destacar que desde 1998 teníamos ya 4 principios y derechos fundamentales, pero a partir del 2019 la Conferencia Internacional del Trabajo le pide al Consejo de Administración que se examine lo antes posible propuestas para poder incluir el principio y derecho fundamental del trabajo y la seguridad y salud en el trabajo como un nuevo principio. Y es así como desde 1998, como les decía, teníamos 4 principios muy importantes, la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Pero a partir de 2022 inicia algo muy importante y es que todos los Estados miembros en la Organización Internacional del Trabajo tienen que ir en búsqueda de promover, de respetar y de hacer realidad y de buena fe este principio de derecho este principio de derecho fundamental del trabajo de gozar de un entorno de trabajo seguro y saludable. Para los que no conocen qué pasó con qué implicaciones tiene la adopción de este principio de derecho fundamental, es que debe cumplirse al interior de los países. Hay un proceso donde se hace la verificación del cumplimiento de qué está pasando en los países y estados miembros como es el Perú, ¿cierto? Y nos habla de 2 convenios fundamentales que tenemos vinculados a este principio, que es el convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores de 1981 y el convenio marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo del 2006, 187. Entonces, quise iniciar este preámbulo un poco contándoles sobre el principio de derecho fundamental que a partir de 2022 y cómo pues los Estados miembros a través de este diálogo tripartito y a través de estos 4 pilares que les mencionaba, están trabajando en búsqueda de ello y claramente pues está vinculado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, sabemos que las micro, pequeñas y medianas empresas pues constituyen en la gran mayoría de empresas del mundo y proporcionan bastantes ingresos y son millones de trabajadores los que están vinculados a estas micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, hay unos retos bastante grandes con estas empresas porque sabemos que tienen altos niveles de informalidad, bajos niveles de sensibilización y de cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, efectivamente por sus condiciones o sus características eh, que son de alguna manera no tener ingresos altos, tener que cumplir diferentes normativas en donde de pronto su recurso comienza a verse limitado, ¿cierto? Lo decía, tener la informalidad quiere decir también que en la mayoría de ellas vemos cómo no existe una seguridad y una protección social, ¿cierto? Entonces, estas instituciones también suelen carecer de estructura institucional y administrativa necesaria para poder promover y poder gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que nosotros hemos venido desde la OIT desarrollando diferentes iniciativas, diferentes estrategias para poder llegar a ellas, cómo poder también transmitir estos conocimientos para estas instituciones que en muchas ocasiones suele ser muy difícil poder encontrarlas también, ¿cierto? Y es aquí donde les quisiera compartir
rápidamente, sé que el tiempo es corto, pero entonces quisiera contarle de manera global algunos documentos relevantes que pueden ser de utilidad para estas acciones e intervenciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se ha publicado un informe global sobre cómo mejorar la seguridad y salud en el trabajo en las micro, pequeñas y medianas empresas, una visión general de iniciativas y de mecanismos que están en ejecución. Esta presentación está completamente enlazada con los documentos para que puedan acceder con mayor detalle a ellos. Se publicó una colección de 5 estudios de casos sobre seguridad y salud en el trabajo en las micro, pequeñas y medianas empresas, que también está disponible en el enlace que está vinculado en la presentación. Y se desarrolló un documento que nos plantea el diseño de una estrategia nacional para mejorar la seguridad y salud en el trabajo en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas a través de una guía práctica. Por tiempo, solo quiero mencionarles los 7 pasos que tiene esta guía. Nos habla de cómo configurar un grupo de trabajo, y cada uno de estos puntos quiero enfatizar que nos va guiando y nos va dando herramientas para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, cómo hacer una evaluación de las características y situación en materia de seguridad y salud en el trabajo en las MIPIMES, elaborar el mapa de las iniciativas que se están desarrollando en las MIPIMES, crear la estrategia nacional, diseñar estas iniciativas y elaborar un plan de comunicación eficaz y sostenible para poder ser implementado y efectivamente hacer un seguimiento y una evaluación de esta estrategia nacional. Entonces, les dejo hasta ahí un poco el preámbulo de esta estrategia y quisiera ya para finalizar un poco y ser muy eh, eh, enfático en este manual o en esta estrategia WISE, que es una metodología que se denomina mejoras en el trabajo en pequeñas empresas. Es un programa para mejorar la seguridad y salud en el trabajo y la productividad y se basa en 6 principios. El primer principio, que es basarse en prácticas locales, centrarse en los logros, buscar vincular condiciones de trabajo con otros objetivos administrativos, aplicar aprendizajes a través de la práctica y fomentar, este es muy importante, el intercambio de experiencias de los lugares de trabajo. Además de promover la participación de los trabajadores. Esta metodología, como es WISE, como es WIN, ahorita estamos sacando una nueva metodología que se denomina SHIELD, todas tienen un enfoque muy importante y es un enfoque orientado a la participación y al poder detectar de manera práctica, sencilla, mejoras en los lugares de trabajo y cómo controlar los accidentes o evitar que las personas terminen teniendo una afectación a su salud o a las condiciones generales en las cuales se ve expuesto el trabajador. Entonces, sé que no puedo dar más detalle por los tiempos y bueno, solo quería transmitirles algunas herramientas, entre otras que si existe alguna oportunidad para poder compartirlas, estaría totalmente dispuesto en compartirles estrategias que han sido bastante exitosas para nosotros. Quiero resaltar, por ejemplo, hemos venido también trabajando en la agricultura, que tiene unas características muy particulares por ejemplo, para poder llegar a ellos tenemos que llegar bajo las condiciones en las cuales normalmente están desarrollando sus labores. Para el sector agro, diseñamos toda una radionovela de seguridad y salud en el trabajo a través de capítulos de temas donde se va viendo los peligros y los controles de una manera muy sencilla. ¿Y por qué radionovela? Porque era la manera de cómo llegar a la ruralidad, especialmente a los caficultores colombianos, para lo cual lo diseñamos. Pero, como les digo, me gustaría contarles otras estrategias, otras actividades que hemos venido desarrollando y espero que en algún momento pueda compartirlas con ustedes. Muchas gracias, Norville, por la invitación. Muchas gracias a todos y ante todo, gracias a Dios por permitirme acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias, doctor Schneider, por dar el preámbulo también y esta visión global de OIT para toda América, y con especial enfoque justamente en América Latina y en el Caribe. Am, Tal vez pueda acompañarnos de aquí en unos momentos porque todavía estamos esperando al speaker de México, así que podríamos asignar ahí un pequeño espacio para usted. Gracias. So now we're going to start with our first speaker, who is Dr. Liliana Tenay.
We are so honored to have you here. Thank you for being part of this webinar. Dr. Liliana Tene is the Associate Director for Outreach and Programs at the Center for Health, Work, and Environment, and an Assistant Professor at the Colorado School of Public Health, where she teaches graduate courses in the Department of Environmental and Occupational Health. Her work focuses on implementation science. She has over 10 years of experience in dissemination and implementation, program planning, leadership, and strategic partnerships, including directing public health programs focused on promoting worker health, safety, and well-being. So, welcome, Dr. Pero porque tú estás viendo. Hola. Well, hello, everyone. Good evening. Good morning. It's so good to be here. Thank you so much for having me and for organizing this webinar. It's really nice to connect with the ICOH community again. I am delighted to have the opportunity to present to you about work that we've been doing for the last 15 years in North America, in the state of Colorado, but expanding to other states in our country, as well as partnerships that we've had in Mexico and in Guatemala to demonstrate some of the lessons learned around engaging small employers, specifically in the formal sector, but also in consideration of the informal sector. So as based in where we're at, we are part of the Colorado School of Public Health. We are a National Institute for Occupational Safety and Health Education and Research Center, and also one of 10 centers of excellence for total worker health. And so total worker health has been an approach that NIOSH has been expanding on with these centers of excellence for the last 10 years. And our projects are largely supported right now. As you can imagine, it's been an intense and tumultuous few months here in America. And so right now, our work is currently funded through NIOSH. My work has been primarily in implementation science, so applying frameworks to understand how to design implementation strategies that really enhance adoption and implementation of occupational safety and health in the small business community. So much of that has been extrapolated from the healthcare or clinical sector and has just recently been looking at ways to apply these frameworks to real world studies, really looking at how to take evidence-based practices and to put them into interventions that are more practical and adaptable in all settings. As you know, the small businesses in the United States is big business. We are a country made up of small businesses, and those small businesses create the majority of new jobs in America. So in 2021, small businesses created just over 17 million new jobs, and 81% or just over 81% of small firms, which are defined in our country as less than 500 employees, the majority of those have no employees. So they're filed as small employers, but they're not employing anyone on their sole proprietorship. So it really does span into the informal work economy. We started working with small businesses in partnership with one of the largest workers' compensation insurers in our state, Pinnacle Assurance. And this was back in 2010 when we helped design the health risk management study. And it was at the time the first study of its kind to look at how the implementation of a worksite wellness program would impact safety outcomes in a small business market. And so through that experience, we worked with 276 employers of all sizes
and 260 of those were small businesses, and most of them, um, as the ILO slide shows, were micro businesses. They were not only less than 50 employees, but with less than 10 employees, and some were over 250 employees. And so this study gave us an opportunity to understand from those businesses the health risk assessments of 6,507 small business employees to see how their perceptions of working in healthy and safe workplaces predicted certain outcomes. And so one of our biggest lessons was, our hypotheses was, if we entered into the small business community with a carrot instead of a stick, and looked at ways that we could support them around wellness, then we could help have the conversation around safety. And we found that to be true, with 97% of participating businesses indicated that they believed that wellness is important to improving workplace safety. The motivations for the small employers in this study, the first and foremost was to improve health risk status of their employees. And the second was to reduce cost, which is really contradicts some of the cases around being able to provide a return on investment or an ROI. The small employer community that participated in this work was really altruistic in nature, wanting to improve the health and safety of their workforce. And the way in which we reached these small employers came from three primary groups, including agent recommendations, so those that were providing insurance to them. And so keep in mind, these were insured companies. Through our partner Pinnacle, the workers' compensation insurer, and then through policyholder search, identifying those that were either in high-risk groups or it had high claim profiles. So out of this came this idea of how to support small employers, because we understood that there was an interest among the small employer community. They express they care about their employees. They are nimble and able to make decisions, to adopt quickly. And we learned they needed support to get started. They don't have the expertise. They don't have an environmental health and safety specialist employed. So we needed to create an intervention that would allow them that support. So way back in 2012, I was just coming out of grad school. We started a new program called HealthLinks, this program. And we started by developing and wanting to understand what would hook the small employers. We convened focus groups with managers, wellness and safety champions from small and micro-sized businesses. We tested how they talked about occupational safety and health, what would be feasible for them as far as dedicating resources and where to start. And we launched a small pilot in Pueblo, Colorado, which is a very rural part of our state, with many landscaping businesses, construction companies, mining companies, healthcare partners, to be able to test the feasibility and effectiveness of this, and then measure sustainment. Some important things that we discovered related to working with small employees is the difference of how they talk about it, who the health and safety champions are, and the access to resources that they need to implement policies and practices that have positive impact. So their roles and attitudes and preferences were different from the mid to large size employers. They wanted to understand how owners or managers and supervisors, mid-level managers, could do this work as part of their job. The terminology also differed because they didn't have titles associated with occupational safety and health. So we really needed to change how we spoke about health and safety within the small employer community. And then we understood that they needed free or no cost or low cost intervention components, so that there was easy entry and for adoption, and then understanding to also how to connect them with more community resources.
We heard from the small employers that we conducted this formative research with that they do value best available evidence. It must be scalable to large numbers of businesses. And that was one of the trickiest part is if we design something for 10 businesses, how do we expand it to 18 million businesses in a way that holds fidelity and has sustainability? So we did a lot to understand how to accommodate the needs of many types of businesses and workforces, and how we could have the program generate metrics so that the program could also be evaluated. As a result, HealthLinks stood up again as a program that's now in its 12th year to offer small businesses with a healthy workplace assessment, which benchmarks occupational safety and health across 6 areas. It provides certification in the form of healthy workplace certification, and it provides advising to participating organizations, which is a form of technical support to help them set goals, and then implement and keep them on track for implementing these recommendations. As part of that process, from advising, they develop small businesses develop a healthy workplace action plan, and they're provided with tools and trainings along the way. To date, we have worked with 798 organizations representing just over 600,000 workers. We've worked across 30 counties in our state, which represents a really diverse set of business communities, 5 states and 5 countries. We've learned that the impact of reaching small employers wouldn't happen without very strong partnerships. And so we've been able to reach and sustain our work with small employers in partnership with intermediaries, including chambers of commerce, so business groups where businesses paid to be a member of it. In large part, those businesses especially are small and micro because they receive funding or loans and startup advice. So it's been a great place for us to meet small businesses. We've also worked with public health and state and local public health to help them deliver public health programs through HealthLinks that include chronic disease prevention and management, healthy eating and active living, lactation support for new mothers in the workplace. So we've become an umbrella for a lot of the public health programs that are geared towards reaching working adults. We've done a lot of marketing, so that we've become a training site for small business champions to receive new skills and knowledge. And we've done a lot of marketing in partnership with our communities. Other ways in which we found to be successful in reaching small employers is through meeting them where they're at. So after the COVID pandemic, we saw a shift in our work with small employers that really started to address more of the mental health concerns in the communities of small employers. So we've been able to pivot a lot to offer these types of programs, including the ones I mentioned around chronic disease prevention. Opioids in the workplace has been something that small businesses have been really paying attention to and want solutions for, and addressing substance use disorder and mental health. So in this expansion model, in moving outside of the United States, we have partnered with groups including multinational corporations, which are not operating like the small employer and informal work sector, but have connected us with small farmers in Guatemala, where we've been able to implement this and test this model. We've also just a year and a half ago partnered with the Institute de Mexico de Salud de Seguridad, excuse me, Espanol, to do a 2-week HealthLinks training where we
worked and partnered with engineers and occupational medicine providers that are working with small businesses in Mexico to be able to offer these types, more of a total worker health approach to their services. So we've seen a positive impact as measured by the Healthy Workplace Assessment in SCORE across these businesses. And we've also had sustained engagement. The research that we've published on has shown that these small employers, especially micro businesses, are less likely to have organizational support. So this is showing you the 6 benchmarks in our assessment by number of employees down here at the bottom. And you can see that there's a trend towards the larger, even the 51 to 200 size businesses having higher benchmarks in each of these areas, including health policies and programs, safety policies and programs, engagement and evaluation, but that there's still room for improvement across the board. And when we look at correlation between health and safety benchmarks, there are higher scores of safety programs tended to be higher scores in health promotion. So those companies that are doing a lot around safety, what we consider traditional occupational safety and health, are also doing more in health promotion around mental health, disease prevention, and management. And so there's this correlation between those that are doing both well and at high quantities, and those that are doing either safety or health promotion. I wanted to highlight for you the value of advising that we found to be in the program. We have 60% of our businesses that participate in 2 advising sessions every year. Our retention rate is 62% of those 756 businesses. And so the role of technical assistance in providing this type of support to small employers has been very critical. We've had a lot of success to the point of having our state have a governor's proclamation designating a day in August as the Day of Total Worker Health. So there's been a good evolution of how some of these small employers and communities are starting to be recognized for their efforts. And then we also monitor sustainment. So we conduct outreach to do follow-up surveys and emails to nudge retention and understand why we have some dropout. And as you can imagine, not a lot of small businesses survive. So most of that retention is due to longstanding relationships. I wanted to point out to you, and just in conclusion, that the business motivation or motivation for the participating small employers we have is primarily to improve the health of employees. So we did a study looking at across our whole cohort of businesses, and you see on this top part, the micro businesses are just as motivated by the altruistic factors or the softer benefits, including improving employee morale, enhancing productivity, and less so about the costs. So I think that's interesting for us, and that's mostly or most likely due to the fact that some of them are uninsured, and so they're not going to see that. We also ask them about why they choose to participate in their program and find similar results around the types of motivations they're interested in and finding ways to support. They would like to be recognized. They see value in advising, and they like to be recognized as community leaders. So I encourage you, I'm happy to share my email to read more about our research and a new program that we have that is focused called the Recovery Friendly Workplace Initiative, where we have a lot of small employers and a lot of rural communities that are helping to respond to substance use, mental health, and addiction in the workplace. And I want to leave you with one last announcement, and that's that we are hosting the 4th International Symposium to Advance Total Worker Health this year, October 21st through 24th in Bethesda near Washington, D.C. And registration is open, so please join us. And I'm happy to take questions. Thank you for the time today. Thank you, Dr. Liliana, for sharing your experience in the USA and other countries in America. Thank you, and we would like to invite attendees to make some questions
to Dr. Liliana. And if you need some help with the translation, we can help you with that. You can make Thank questions in you. Spanish or in English, and we can help you. When in October is the event? Oh, let me pull that back up. It's October 21st and through 24th. And I'm going to drop a link in the chat. Okay, thank you. Thank you. Dr. Liliana, when you talk about advising meetings that you have every year, I remember it's every year. Mhm. How did you manage to engage the companies to attend, to participate, especially in the first meetings? Good question. So the first step is when we reach out to a business or when they hear about us, they are prompted to complete a very brief organizational assessment. And that's the healthy workplace assessment. And then after that, they get a report card about how their business is doing and are prompted to schedule an advising session. And so the contact of that business depends on the business. It could be a safety manager, it could be an owner of a business. And so we reach out to them after their assessment comes in. We schedule that advising session, and we actually ask that at least two to three, depending on the size of the company, attend that advising session. So we have some consensus and continuity across what's being recommended. The first session with that company is about 45 minutes, the advising session. We review what the results of their assessment said, and then we go through goal setting. Goal setting, we set three goals, only three goals, so that they're SMART goals and achievable. And then we follow up after 3 to 6 months to see how they're tracking on their goals. And then after every 12 months, they take another assessment, and we're able to see if their goals match those improvements on the assessment. Very interesting. And during all this process, do you have also the participation from the government or maybe government organizations attending to these meetings? Um, it depends. It depends on where the business is and how they're participating. So we have partnered with government on certain programs, but not very often. It's usually just the company that's participating. Dr. And Noel, can I ask a question, please? please, It's Dr. Mahinda. Mahinda. Yes. Yeah. Welcome, Dr. Mahinda. Dr. Liliana, thank you very much for that presentation, giving us a good overview of the TWH program in the US. You mentioned you did some work in Mexico and Guatemala. Can you briefly tell us what sort of challenges you had in engaging with small businesses in a low to middle income country? Yes. This is by way, great question. It's by way of our partners that we were working with through EAMS in Mexico. And so we heard of the same challenges we have in the United States, in different ones as well. Being able to track, just reach the small employer or that sole proprietor, the one person business or the micro business, was very challenging to track down because of perceptions around compliance and around the government. So in working with EAMS, they had very good relationships. They have really good relationships with their policyholders, the people that they work with, all the businesses. And so they have a strong effort in having community ambassadors that have those relationships and are able to maintain within the community. I think that the other common problem we heard in Mexico specifically is
the access to resources. So even in recommending what we know are solutions, the services for immunizations and the services for the health services were really limited in areas. And so they were looking for new partners to be able to offer that on site or in community-based settings. Thank you very much. This is something probably learnings we can also look at for other countries in Asia and Africa to take this approach. Yeah, thank you. Thank you. May I have any question? May I have one question? Please, Yes. Dr. Sama. Yes, Dr. Sama. Yes, yes. Actually, in India, we face several problems in the, throughout the globe. You also face the problems during the pandemic, during the COVID-19. So, what is your idea that in which way we can, if this type of things will come again, then in which way we can think about the safety of these informal sectors and all and small businesses, because it's very difficult situations we face that time. Lots of the business is closed, and the people from the different informal sectors, they have to leave the working place and they have to go to their birthplace or their country or the resident. So there's a different problems for the migrations and other things. So do you think that this type of, in which way you can in future, if these conditions will come again, then in which way you can make your plan to do this type of, this intervention, this health intervention? Yeah. Well, I don't have the answer exactly to that question, but I do have observation that we experienced, which is that because we had this network of small businesses set up when the pandemic hit and many of them were shut down, we were a lifeline. So we were setting up WhatsApp channels to translate public health, federal, global guidance to these business communities. So I think it presented a real opportunity for us in what we do to have those established connections set up so that if something like this, when something like this happens again, we're not only a trusted source of information, but we have those communication channels set up so that we can help respond to this type of disaster. Thank you, Liliana, for your nice explanation. Thank you. Thank you, and it's good to see you. Thank you, Dr. Liliana, for has been very helpful, all the information. For all the attendees, if you want to make any question in Spanish, and we can help you with the translation. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en español, podemos ayudarles en la traducción para que la doctora Liliana también pueda responderles. Okay, so thank you, Dr. Liliana, and we will be very glad if you can join us for some presentation, because in the third presentation we will have Dr. Janice, who will be conducting in English too. Okay, thank you. And we had some problems with Dr. Tejada from Mexico. El doctor Tejada no ha podido conectarse, pero vamos, en estos pocos minutos que quedan, justamente tenemos todavía al doctor Snyder Wataki de Colombia, quien quería compartir un poco el trabajo que vienen realizando OIT en el sector informal en agricultura, justo previo a la presentación de la doctora Janice de Jamaica. Bienvenido, doctor Wataki, nuevamente. Voy a colocarle como, ¿o puede usted presentar? Bueno, muchísimas gracias nuevamente aquí por la oportunidad de compartirles un poco más del trabajo que hemos venido desarrollando. Quiero contarles muy rápidamente un poco la trayectoria que hemos avanzado en la agricultura, que si nos
ponemos un poco a mirar al detalle, son micro, pequeñas empresas y en muchas ocasiones esas pequeñas familias que desarrollan una labor. Nosotros comenzamos este trabajo en el 2017 en el sector cafetero de Colombia. Este estudio que comenzamos a desarrollar a través del Fondo Visión Cero, el Fondo Visión Cero es un fondo que fue creado por los del G7 y con el apoyo del G20 y que está en el marco de nuestro programa insignia Seguridad más Salud para Todos. Comenzamos a desarrollar un mapeo de qué estaba pasando en la ruralidad, específicamente en el sector de café. Aquí hicimos un estudio sobre los incentivos y limitaciones de la seguridad y salud en el trabajo de toda la cadena de suministro. Es muy importante resaltar que a partir de estos resultados del 2017 pudimos comenzar a desarrollar toda una estrategia desde el 2019 hasta el 2020 que nos permitió comenzar a documentar temas de prácticas, de accidentes, incidentes. Aquí contarles algunos retos que efectivamente se presentan en las microempresas y en la agricultura y es la ausencia de datos. Normalmente no contamos con documentos que nos permitan o fuentes secundarias que nos permitan conocer cuáles son los accidentes que se están presentando, cómo se están presentando y que nos permitan de alguna manera tomar decisiones. Esto pues nos permitió, ya conociendo algunos datos, comenzar a formular planes nacionales de seguridad y salud en el trabajo, comenzar a revisar los marcos legales y digamos que muy concretamente y de manera muy general, una de las conclusiones más relevantes que nos reiteran todos los estudios que hemos venido desarrollando es que los marcos normativos en su generalidad son grandes, son fuertes, en muchas ocasiones exigen cosas como los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero cuando vamos a llevarlos a la práctica, cuando estamos hablando de trabajo en alturas y diferentes estándares que nos piden, pues cuando estamos en agricultura o en sectores informales, pues esto comienza a no adaptarse un poco a las realidades de estos sectores, ¿no? Hicimos algunos estudios sobre servicios de salud en el trabajo, algunos materiales que ya les voy a mencionar. Estos fueron algunos de los estudios que hicimos, uno de accidentes y enfermedades laborales en el sector cafetero. Ahí cada sector tiene unos perfiles de vulnerabilidad donde uno de los que más nos resaltaron en el sector café era los trabajadores temporales o trabajadores estacionales, quiere decir estas personas que trabajan durante la cosecha, la recolección y que van migrando un poco entre regiones, en muchas ocasiones hasta entre países, ¿no? Entonces, al no tener data de esto, hicimos un estudio de fuentes primarias, conociendo qué está pasando más o menos en unos un poco más de 500 personas sobre las características sociodemográficas de salud y de trabajo de este sector. Y comenzamos con el diseño de herramientas, comenzamos a diseñar algunos materiales que nos permitieran poder gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Hicimos la creación de una metodología de identificación de peligros completamente sencilla. Es en un plano cartesiano donde simplemente los agricultores juegan a poder evaluar los riesgos, identificar los peligros y poder tomar algunas medidas. Quiero contarles que tenemos un curso diseñado a través del Centro Internacional de Formación de Turín de la OIT sobre el manejo de agroquímicos. Es un curso completamente gratuito que totalmente a disposición de ustedes. Fue una iniciativa muy gratificante dado que iniciamos con este curso para Colombia y en este momento más de 20 países están tomando esta formación. El curso está en español, está en inglés, está en portugués, entonces desde ya lo pongo pues a su disposición un poco. Les contaba que hicimos algunos temas de cómo llegar a ellos, cómo hacer promoción de la seguridad y salud en el trabajo, y es aquí donde comenzamos a hacer las campañas radiales a través de las radionovelas, cuñas radiales, podcast, señalética, videos testimoniales, técnicos también para poder fomentar un poco estas medidas de prevención. Y todo esto se consolidó en una caja de herramientas de seguridad y salud en el trabajo para el sector cafetero. Eh, Quisiera destacar de acá un poco que para la creación de capacidades, pues también desarrollamos muchísimo material. Hicimos algunos cursos virtuales, pero quisiera ya
sabiendo también nuevamente los tiempos, eh, contarles un aprendizaje que tuvimos para estas personas. Cuando comenzamos a desarrollar cursos presenciales, pues son muy valorados. Realmente es lo que más genera un poco ese vínculo con la ruralidad, porque pues que uno esté presente se reconoce muchísimo, ¿sí? Sin embargo, pues no siempre es sencillo llegar a la ruralidad porque hay diferentes retos como la movilidad, los desplazamientos, las mismas vías, el cambio climático, las lluvias, derrumbes, ¿cierto? Todo eso hace que existan retos para poder estar reunidos, ¿no? Por lo tanto, hicimos algunos cursos virtuales de formación de formadores de 52 horas, de 40 horas, pero y durante la pandemia uno de 12 horas para afrontar la COVID-19. Sin embargo, uno de los aprendizajes era que teníamos mucha deserción. ¿Por qué? Porque estas personas no todas tenían las habilidades y las competencias para poder manejar un computador, para conectarse tanto tiempo, la misma conectividad. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos una estrategia que fue muy valiosa y fue realizar formación a través de WhatsApp. ¿Qué quiere decir? Comenzamos a formar a los trabajadores vinculando los podcasts, vinculando las radionovelas, vinculando todos los materiales que ya teníamos como cartillas, guías, ¿cierto? Y donde el agricultor podía desarrollar su tarea en su cuaderno y simplemente enviarnos una foto a través de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, este curso que tiene toda una metodología para poder llevarse a cabo durante un mes, 4 semanas, 4 módulos, fue muy exitoso. De 100 personas que teníamos, para darles un ejemplo, tuvimos la deserción de 5 personas nomás, y permitió poder compartir diferentes experiencias y poder llegar y romper un poco también las barreras de los limitantes de distancias. Para darles un ejemplo, en uno de los cursos que desarrollamos, más o menos de 32 departamentos de Colombia, participaron 14 personas de 14 departamentos del país que de alguna manera también enriquecieron todo el proceso formativo que se estaba desarrollando. Entonces, en general, eso era lo que les quería contar y culminar contándoles, así como les mencioné, WISE, que era mejoras en el trabajo para las micro pequeñas empresas. Para la agricultura existe WINE y WINE es mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario. Tiene unos manuales para el instructor, para el participante y tiene todo un programa que nos permite desarrollar e implementar mejoras en el lugar de trabajo de bajo costo y sencillas y a través de, como les decía, el desarrollo comunitario. Con eso, pues, culmino, Norbit, muchísimas gracias por el espacio también para poder un poco contarles así de rapidez esto, lo que hemos venido desarrollando y bueno, también aquí estaré muy pendiente Muchas de las gracias. siguientes intervenciones. Muchas gracias, doctor Schneider. Sobre todo es muy importante que en este webinar tenemos la participación, por un lado, de ICO, con gran, digamos, representación también de Latinoamérica por parte de ICO, pero además también de OIT a través de su persona y sobre todo de OIT con el enfoque en los países andinos y en América Latina y el Caribe. Así que muchas gracias por compartir también eh, todo lo que vienen trabajando, sobre todo en un sector muy difícil como lo que es agricultura. Esperamos pueda seguir acompañándonos en este webinar y vamos a dar pase. Now we're going to introduce to our third speaker, Dr. Janice Green from Jamaica. Uh, Dr. Janice Green is the is the former or past International Commission on Occupational Health National Secretary for Jamaica. She is a certified safety professional with the Board of Certified Safety Professionals in USA. Janice holds membership in the International Society for Indoor Air Quality and Climate and currently serves as a board trustee. She holds membership in Workplace Health Without Borders, Canada, and Human Resource Management Association of Jamaica, a past president of the Jamaica Occupational Health and Safety Professionals Association. She currently serves as a sponsor trustee for UWI, MONA, and Community Cooperative Credit Union Limited Pension Plan.
She also serves as a Finance Board Committee member with the American Society of Safety Professionals. Between 2012 and 2016, Dr. Janice served as a board secretary for the St. Catherine Cooperative Credit Union and was the chairperson for the Education and Marketing Committee. She is a corporate presenter and experienced trainer in the areas of occupational health and safety and human resource management, who has transferred knowledge to teams who seek to improve their learning. So welcome, Dr. Janice. It is a pleasure to have you here. Now, Thank you very much. Are you seeing my screen? Not yet. I will make you host. Okay. So now you're the host and you can share your presentation, please. Right. Are you seeing my screen now? Yes, it's working very fine. Okay. Good evening, everyone. Right. So, yes, I am a certified safety professional and I live here in Jamaica. And my presentation will be on good health and safety practices for operators of small-scale farming enterprises, the Jamaican perspective. As you may be aware, Jamaica has a diverse agricultural sector with a mix of large and small-scale farming. With over 230,000 registered farmers and over 200,000 workers, 60% of whom reside in rural areas. The sector contributes around 6% to the country's gross domestic product and is a primary foreign exchange earner. For the purpose of this presentation and speaking to good health and safety practices, I want to look at health and awareness and the safety training, that is providing education on common farming hazards and how to prevent accidents and illnesses. Also, the safe pesticides handling, that is proper training on how to apply, store, and dispose in the operation, looking at the training on the safe use and maintenance of farm machinery, first aid and emergency procedures, that is ensuring that farmers and farm workers are trained in basic first aid and emergency procedures. And lastly, monitoring and surveillance, that is the regular checkup, the workplace inspection, and injury and illness reporting. As we are all aware, the International Organization in 2022 recognized occupational health as a fundamental principle and right at work, ensuring a safe and healthy work environment for all workers. With that backdrop, we can now speak to some of the main conditions and hazards that are affecting farmers here in Jamaica. And again, I look at pesticide exposure. Many of our farmers, small-scale farmers, are exposed to pesticides exposure. And so we want to look at the proper storage and disposal of pesticides to minimize the risk of poisoning and long-term health effects. Some of these farmers have problems with how they use the machinery and the hazards that they experience. And so we want to look at the safe operation and maintenance of farm equipment, including tractors and other machinery, to prevent accidents like rollovers and entanglement. The physical working condition. Farmers are sometimes exposed to heat stress,
dust, and other environmental hazards. And mental illness is another one. Recognizing and addressing the stress and anxiety associated with farming, including the financial pressures, the weather conditions, and isolation. And finally, risks. Poor food safety can lead to foodborne illnesses, and these can affect consumers and damage farm reputation and sales. From an occupational health standpoint, we have the musculoskeletal disorders that is common among our farmers due to the repetitive movements, the awkward postures, and the heavy lifting that farmers have to do. Respiratory diseases such as exposure to dust, pesticides, and other airborne contaminants can lead to respiratory problems like asthma and chronic bronchitis and skin cancer. Long-term exposure to ultraviolet radiation from the sun can increase the risk of skin cancer. Heat stress, working in hot conditions, can lead to heat exhaustion, heat stroke, and other heat-related illnesses. And of course, infections. Contact with livestock and contaminated materials can increase the risk of infections. One of the ways that we have been doing in Jamaica in terms of how to ensure that we have safe health and safety practices is the monitoring and the surveillance of our farmers. Here, we do regular checkups. And what we do is to identify early signs of occupational diseases and monitor the overall health. In Jamaica, currently, we have 318 clinics and health centers and 24 hospitals operating within the public health system, ranging from type 5 clinics to type 1 clinics. Another way to monitor and to do our surveillance is that we do workplace inspections. We do regular assessing of the workplaces for hazards and to ensure that the safety measures are being followed. And the persons at the health centers, they ensure, and also from the Ministry of Health, they ensure that there is reporting and recording of injuries and illnesses to track trends in occupational health and safety and to identify areas where improvements can be made. We also look at food safety auditing and pesticides use, certification, and recertification. How do we go about to achieve good health practices? We use the participatory learning and action methodology. Here, this is done using a collaborative approach. And this approach is used for problem solving, and it emphasizes the activity involvement of the community members in all stages of the process. So, for instance, we're looking at use of PPE. We go about identifying the priorities, which means that we need to make sure that all farmers wear the proper PPE. Plan the strategy with the community of farmers that we're working with. Look at the put proper strategies in place. We evaluate and reflect on the progress. And if it's not working, we do it again, just to make sure that everything is happening the way we want it to. And so, as I said, we're going to use the example of using the PPE. Respiratory protection. Here in a group of farmers, and most of our farmers are not from the informal sector, are not very well educated. They are probably at the primary school level. And so when we do the training in groups, so we say farmers need to wear proper respiratory protection. So you show them how to do it. The mask and the respirators to prevent inhalation of dust and pesticides and other airborne contaminants. You show them how to do the eye protection, and in a group, they help each other.
and also how to put on the gloves and to remove the gloves. So to achieve the good health and safety practices, we do it in a group setting where everyone can learn from each other. Here I want to show you the link between the formal sector and the informal sector. The Ministry of Agriculture, Fisheries and Mining is charged with the responsibility of driving the integration of the production of primary agricultural produce along all stages of the supply chain through the value added and facilitating full commercialization of outputs of the agriculture, manufacturing, and service sector. The Ministry of Industry and Commerce, this ministry is designed as Jamaica's business industry. Its mandate is to lead the development of policies that will create jobs while achieving social inclusion and consumer protection. The Ministry of Labor and Social Security, specifically the Occupational Safety and Health Department. This department is responsible for monitoring and enforcing the Factories Act and its regulations. It encourages the promotion and maintenance of minimum occupational safety and health standards for the production of all workers. The informal sector now, showing you how the link comes together. The informal sector in Jamaica is a significant portion of the economy, estimated to contribute around 40% to 43% of gross domestic product. It includes the micro, the small, and medium enterprises, as well as self-employed individuals and unregistered businesses, to include small-scale farmers. The Rural Agricultural Development Authority, which is a part of the Ministry of Agriculture. This authority is a statutory body under the Ministry of Agriculture, Fisheries and Mining. This authority recognizes that Jamaica's Agricultural Extension Authority has a responsibility to ensure that farmers are trained in particular areas. And so it goes about with the training and the promotion of sustainable agricultural services to ensure that there is improved food security whilst enhancing rural livelihoods. And so what RADA does, it deals with farmer safety measures and equipment handling. So it does training in that area. It does training in personal protective equipment usage. And it also looks at training as it relates to health and hygiene practices in the agricultural workers. Coming together to pull everything together now, to let you look at the medium and micro organizations in Jamaica. And just to pull it back into agriculture, the Ministry of Industry and Commerce states that the micro, small, and medium enterprises sector is a priority program within the Ministry of Industry, Commerce, and Agriculture and Fisheries, and remains a priority for the government of Jamaica. According to the findings of a World Bank survey report, Jamaica is home to approximately 425,000 micro, small, and medium enterprises. And data from the Ministry of Industry Commerce states that micro, small, and medium enterprise sector accounts for 80% of jobs in the Jamaican economy. And just a little bit more history, a little bit of statistics to show you. In 2023, 14,193 small businesses filed general consumption tax returns. These sectors are a part of the formal system. A 3% increase of this from 2022 led to 10,449 small and medium
businesses that file GCT returns. So what it is saying is that small businesses like farmers, although they are in the informal sector, they still have to file some returns that contribute to the gross domestic product and to the improvement of the country. And so I'll tell you, from July to September 2023, the Jamaica gross domestic product grew by 2.1%, which is a 5.7% growth, and even higher growth than in 2021. And this is according to the Ministry of Industry, Investment and Commerce. So as you may be aware, small and medium-sized enterprises are little companies that generally fall between small businesses and large businesses and have no more than 30 employees, but less than 250, example, small-scale farmers. And some of the challenges that they face in their entrepreneurial stage sometimes don't see them grow to this extent. However, with this in mind, the government of Jamaica is utilizing a targeted approach to support the growth of MSMEs through a creative partnership and collaboration of ministries, other departments, and agencies, as well as the private sectors. While the small, medium enterprises is a significant contributor to employment in Jamaica, the conditions of this employment has to be addressed. And as a result, the labor market and productivity sector within the Ministry of Labor has a vision that recognizes that more needs to be done to improve working conditions, especially among small and medium-sized enterprises. And this is specifically as it relates to poor occupational health and safety standards among some of the main infractions that they have. So what is the objective that they have? To improve the total factor productivity of the small SMEs. And some of the strategies is to facilitate the networking of the human resource and providers so as to ensure continuous improvement in labor productivity and working conditions. And what is the activity that they're using to achieve these strategies? To ensure that we have legislations regarding occupational health and safety and other issues, including those related to sexual harassment and discrimination at the workplace, and the promotion of decent work. So this collaboration that is taking place within the formal sector and the informal sector, and looking at the government agencies and some international agencies, is that they go out to make sure that there is local insurance for farmers. And so local insurance companies, in association with the Ministry of Agriculture, Fisheries and Mining, have partnered to provide access to a wide range of insurance for registered farmers, right? So only registered farmers have access to these. So registered farmers and fisher folk. And so you can get these services at an affordable rate. And what do you get from this insurance? You get medical emergency or accidental insurance or life insurance. So being a farmer myself, I have access to these. So they design health insurance to cover farmers' medical expenses, to include prescription drugs, doctors' visits, and outpatient benefits, as well as dental and vision benefits. Another benefit that I receive as a registered farmer is that there is health insurance, and this plan provides a living benefit and pays a lump sum in the event that any type of one of the, I think it's around 10 critical illnesses, and for example, cancer, heart attack, stroke, or blindness.
Another thing that we get from insurance is personal accident. It provides insurance for the insured member or your beneficiary. And this is additional coverage in the event of a dismemberment, because as a farmer, sometimes you're out there and accidents do happen. And so you may lose a part of the body, the functioning part, or you may lose eyesight. And again, I had mentioned earlier that there's life insurance. A lump sum is there that is paid out to your beneficiary in the event of your passing. So in summary, what I'm saying is that in Jamaica, we have a number of programs that we do in collaboration with other agencies from the different ministries and sometimes with the Food and Agricultural Department. And this is done to achieve good health and safety practices for operators of small-scale farming. So it's a multi-agency collaborative approach, and it's done with different agencies. The monitoring and surveillance of the health checkups and workplace inspection and accident reporting is something that is encouraged. And again, as a small farmer working with other farmers, we take advantage of these benefits that are out there. And so there are training that is there for us. We have first aid training, PPE training, material handling, pesticides application and use. We have access to health insurance. We have access to critical illness. And I do believe that if Jamaica continues on the path that it is, more small-scale farmers would get registered and would come into the program where they can access these benefits. And so the occupational health of our farmers will be improved. And so the government and the group of farmers will be able to achieve good health and good safety, not only for themselves, but also for the workers. And this is the end of my presentation. I mean, if there are any questions, I do invite you to ask your questions. Thank you, Dr. Janice, for sharing your experience and especially the Jamaica perspective about, and we can see that it's a global collaboration between not only the professionals in the academia, but also with some ministries from your country, right? Right. So we would like to invite to attendees to make questions to Dr. Janice. Si los asistentes desean realizar alguna pregunta en español, podemos ayudarles también con la traducción para que la doctora Janice pueda responderles también. So I would like to start, Dr. Janice, because here in Peru, there is an increasing number of formal companies. I mean, informal companies that are becoming formal companies. Actually, the increasing number is about 3%. So if we consider in 2022, we had 26% of informal companies that became formal, and it's up to 29% in 2024. I guess that it's similar in Jamaica because I remember one of your slides. So how this formalization of the companies in Jamaica has got a positive impact when we talk about occupational health and safety systems? What the government has been doing is encouraging the small farmers in the informal sector to get registered, and they give us benefits. So once you are registered, you get benefits that it's at an affordable rate. So for health insurance, small farmers don't normally have health insurance. So once you are registered, you have access to health insurance. You have access to life insurance. And
persons in the Caribbean we are prone to have like high blood pressure, diabetes, and other lifestyle illnesses. So yes, we want to be operating and helping our families, but when we come together as a group, we can get registered as a group, and individually we get access to other health benefits. And so our occupational health will not just be our own, but then we have other people who can help us. So they have a lot of programs that go through RADA, the Food and Agricultural Organization. They also have a lot of programs. And so they have been encouraging small farmers to get registered so you can get benefit that will help with your occupational health. It's like a good initiative and, like Yes. motivation for small companies. Thank Right. you. And I just want to add, I mean, I do have a 9 to 5 job, but then there are other things that you love. And so I found myself, I got into farming. So I consider myself a small scale farmer. I have just an acre, but I'm a registered farmer. So the good thing is that in addition to the health benefits that I get from my 9 to 5 job, as a registered farmer, I get additional health coverage. So I think I am 110% registered, and my health is 110% what you call it now, being looked after. Very interesting. Right. Thank you, Dr. Janice. Oh, there's a question there. Yes, please, Dr. Somnath. Yes. Right. Yes. Because I find some similarity between Jamaica and the India. Right. Our agriculture workers also there are problems depending on the nature for Right. farming. That if the rain will not be there, then there will be problem, mental problem, monetary problem, and that will create some mental problem. But one Right. thing I'm finding from your presentation, that the respiratory protective device you are giving to the farmers. Right. Actually, we are based to the respiratory protective device to our farm failed. You know why? Because it is very difficult for them to maintain the respiratory protective device. Do you I get my get your point? point. How to maintain it? Yes. So because it is very costly, very expensive. So the procurement we can't give them once, but in which way we can make them understand how to maintain properly the respiratory protective device. And in other cases, the filter should be changed every day, like that, Right. or in a week. Again, it is very expensive to use farmers in your agriculture sector. Right. The Food and Agriculture Organization, they have been very supportive of what is happening here in Jamaica, and the Pesticides Authority as well. And so we do have a lot of training. There are respirators and the cartridges and the filters that you can get at a subsidized rate. So as a farmer, there are equipment and other items that we can get at a subsidized rate. And why they're doing this is because they want to encourage good health and safety practices. Another thing I want to ask you actually is for my interest, actually, that the interventions, what interventions for to decrease the accidents in case of the agriculture you apply over there, number one. And number two, in which way you record the accidents, because these are the informal sectors. In here also, it is very difficult to record the accident, because the reliability of the recording is very difficult to find out the reliability of the recording, in which way you have to record the accidents. This is the second question. So the first question is what interventions you are planning to apply to reduce the rate of accidents in Jamaica. And the second question is that, that thing that is
in which way you have to apply these things. Yes, please. The reporting. Well, Yes, the report, right. Right. The intervention is that we do get training in as to how do you treat with rollovers or entanglements, and the training is done by the Rural Agricultural Department Authority. And so we have what you call extension officers. So we have 14 parishes in Jamaica, and within each parish, we have different areas where we have extension officers that go out to see the farmers. And the farmers are encouraged to come in, and there are scheduled training. So they have interventions where we have, like on a quarterly basis, they have training in different things, different farm machinery. And so it's there. They are encouraged to report incidents, but they don't always do. So what happens when they go to the health centers for treatments? The medical practitioner that is there would get the information from them. What happened? Who were involved? And so it's recorded there, and the information is sent up to the Ministry of Labor. That's the SCOHSSEIS department. So the SCOHSSEIS department, they have inspectors, and the inspectors, the information is fed to them. It's not always accurate, and sometimes it's delayed. So the information that you say, for instance, you get for the month of May have been something that happened in March. And so it's delayed. I don't know if you have the same issues in India. Issues over here, because it's very difficult to find out the accident rate and other things, in the reality. Thank you, Janice, for your nice presentation. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Janice. Thank you, Dr. Somnath. Si alguien de los participantes quiere hacer preguntas en español, pueden hacerlo y les ayudamos con la traducción. I have a question. Thank you for that nice presentation. I'm wondering if you mentioned lifestyle diseases, and I'm wondering if this coverage in the type of insurance programs that are being offered to registered farmers, are you starting to see some of those preventive services pick up as a result? Yes, the services are picked up. The lifestyle illnesses that were high blood pressure and diabetes, the health insurance, it's not expensive. And so persons are encouraged to go to the clinics because the clinics are the ones that are within the parishes. And so you have a health card, you can go to the clinic and you can get your treatment and care. And so they're encouraged to go to the clinics. I think it's like I'm using my father. My father goes every 3 months. And so he has high blood pressure. And so he will go there. You will see other farmers. They have access to this service. So sometimes it has to be like a family member that will encourage them that you need to go. You can't be treating it on your own. You need to go, and your health card is there, so use it. So it's being picked up, but it's not at a pace that they would like it, but it's being picked up. Thank you. All right. Thank you, Dr. Liliana, Dr. Janice too. And it's been such a great presentation and so interesting to learn from your experiences. So we have already got the participation from speakers from North America and Central America, and we continue to our fourth speaker, also from Central America. It's my pleasure to introduce you to Dr. Álvaro Arrivillaga, who is from Guatemala. Dr. Arrivillaga will be conducting his presentation in Spanish.
So Dr. Arrivillaga is physician and surgeon from the University of San Carlos in Guatemala. He holds a master's degree in health and safety at work at Galileo University in Guatemala, and a master in healthy companies and master in psychosocial risks at the Instituto of Seguridad en Bienestar Laboral de España, and a diploma in occupational health at the Catholic University of Chile. He has wide experience basically at the Cervecería Centroamericana for over 20 years. And he's a facilitator of the Occupational Health and Safety Management Diploma and in Guatemala. And he has been the vice president of the Occupational Medicine Association in Guatemala too. Bienvenido, doctor Álvaro. Vamos a convertirlo en host para que pueda también presentar su presentación. Thank you, Dr. Janice, and it would be an honor if you can still join us during this last part of the webinar. Thank you, Dr. Norville. Good morning and good evening for everyone. It's a pleasure to share with you or something experience in my country. I think we need to learn from all of you. I'm going to speak in Spanish because I think it's important to share what is going on here. Also, voy a presentar y poner mi presentación y agradecer pues al doctor Norville la invitación a hablar sobre este tema tan importante, la salud y seguridad en el trabajo en las pequeñas y medianas empresas y el sector informal. Y obviamente veo es un reto no solamente para Guatemala, sino que a nivel mundial y pues obviamente para la región también. No tengo ningún conflicto de interés en compartir la siguiente información. Y el contenido que quisiera compartir con ustedes básicamente son 4 puntos, algunas definiciones que quizás voy a ir un poco más rápido, dado que pues ya se han ido mencionando y compartiendo previamente. Algunos aspectos que me llamaron mucho la atención y creo que ya tiene que ver con mi país y con la región de cómo es gestionar la salud ocupacional en estos escenarios, específicamente del trabajo informal y de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el contexto también entonces para Guatemala y cuáles pueden ser entonces estos retos que por lo visto son retos que compartimos muchos países y muchas regiones? En ese sentido, pues mencionar, como se ha ido ya compartiendo acá, la economía informal o la informalidad, pues se remonta obviamente a muchos años atrás, 1950, se le dominaba sector tradicional, pero no es posterior con algunos economistas que sostenían que, pues obviamente, el excedente de una mano de obra en estos países, sobre todo en países de desarrollo, refiriéndose a pequeños comerciantes, terratenientes o trabajadores asalariados, pues iban a eventualmente a ser absorbidos a un sector industrial, pero esta situación no se dio de tal forma y prácticamente este sector tradicional o sector informal fue permanentemente quedándose, incluso pues creciendo y formando parte de todas las economías a nivel de todos los países. El término sector informal inicia en 1970 y específicamente la OIT acuña este término cuando pues básicamente hace un análisis de las actividades económicas en Kenia, donde pues comienza a observar específicamente que a estos sectores no se les reconoce, no se les registra, no se les protege, no se establecen reglamentos específicos y independientemente de que el trabajo fuera un trabajo marginal de supervivencia o hasta empresas relativamente rentables y pues es de ahí que estamos nosotros hoy día todavía hablando de estos temas.
De este término de sector informal a economía informal, pues la Conferencia Internacional de la OIT posteriormente la comienza a describir como tal, como todas aquellas actividades en las que la legislación, la práctica no recae en el ámbito de mecanismos formales o estos son insuficientes, de tal forma que la definición de una economía informal o de un trabajo informal viene a ser más por un concepto de exclusión, donde pues vemos las características que no son considerados en una formación de políticas, carecen de una protección social, de derechos en el trabajo, de una representación y de voz, y que son excluidos de beneficios. Estos trabajadores informales de tal forma que pues van a hacer sus actividades independientemente, no van a estar afectos a impuestos, por lo tanto tampoco van a tener reconocimiento ni marco legal que les proteja o que regule sus labores. No son reconocidos como parte del Producto Interno Bruto ni por el Estado tampoco. Y me parecía interesante entonces hacer las descripciones porque desde este proceso como tal, en cuanto definimos y vemos estas características, pues ya podemos asumir e evidenciar que es un grupo con desprotección, con inseguridad y con mucha vulnerabilidad si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Quienes trabajan pues en el sector informal, ya creo que se ha ido evidenciando que esta es una situación bastante marcada y mundial, con porcentajes significativamente altos. Tal vez solamente mencionar obviamente que hay algunos grupos más vulnerables, como es un refugio para mujeres y hombres, que no se encuentran una cabida y un espacio en la economía formal pues tienen entonces a irse orillando a este tipo de trabajos mucho más vulnerables con ciertas limitaciones. También lo componen otros grupos, otros sectores, como pueden ser los pueblos indígenas, algunos trabajadores con ciertas discapacidades o personas con VIH-Sida, son las que vamos frecuentemente a encontrar en estos grupos de economía informal. Sin embargo, también es importante mencionar que hay empresas formales, pero que optan de alguna forma por pasarse o estar en la informalidad precisamente porque de esta forma han visto que no declaran ingresos o no registran a sus propietarios y trabajadores, sobre todo a instituciones como el Ministerio de Trabajo o a instituciones de la Seguridad Social. Eh, pues ya también es importante mencionar que la misma Conferencia Internacional de Estadística de la OIT en el 2003, pues hace una diferenciación de las diferentes categorías que podemos encontrar. Y aquí vamos pues viendo también un poquito cómo es esta distribución entre el género, en dónde vamos a encontrar más hombres o mujeres, en qué actividades específicamente se van a presentar y quienes de alguna forma dentro de este mismo grupo van a ser más vulnerables que otras por sus ingresos. De tal forma que obviamente podemos tener ahí empleadores informales o empleados informales que principalmente van a ser hombres, eh, ya grupos como operadores por cuenta propia y trabajadores asalariados ocasionales. Y por último, podemos encontrar con ingresos mucho más bajos en este grupo de trabajo informal, principalmente a mujeres en las áreas de trabajadoras industriales externas o productos basados en el hogar. Y como lo mencionaba, es importante tener esta lectura, este panorama para saber exactamente de qué estamos hablando y cómo abordar pues estrategias que puedan ayudar a la seguridad, salud y el trabajo. Si nos vamos al grupo también importante que hoy nos reúne y nos hace y nos convoca a conversar y a compartir información, pues están las pequeñas y medianas empresas que como todos sabemos, pues van a basar su definición dependiendo del número de trabajadores que se tenga o la facturación. Y pues comparto acá un poco la definición que tiene la Unión Europea sobre cómo clasificar el número de pues, estas categorías de micro, pequeñas y medianas empresas
dependiendo, pues, como mencionaba anteriormente, de la cantidad, el número de trabajadores que se tengan y los activos que hay. Importante resaltar que aunque esta definición no es única, dado que hay países o regiones que tienen algunas variaciones en cuanto a cómo poder clasificar estos tres grupos, pues a veces hace también quizás un poco de dificultad, sobre todo en países con niveles de desarrollo económico bajo, y pues quizás también las estrategias pudieran verse un poquito confusas. Sin embargo, considero por todo lo que hemos estado oyendo de los demás conferencistas que el abordaje básicamente debería ser siempre enfocado a estos grupos vulnerables, tanto el trabajo informal como las pequeñas o las micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, no me detengo mucho acá, creo que se ha ido mencionando ya en el transcurso de las conferencias cómo es esta distribución, independientemente de que sean países con bajos, medianos o altos ingresos, siempre vamos a tener esta presencia y esta participación de este mercado en las economías de los países, y por lo tanto es una población a que hay que atender. Eh, Esto lo vemos nuevamente también independientemente de cómo sean los países con sus ingresos, pues también la distribución que vamos a encontrar en diferentes regiones a nivel del mundo, donde en efecto vamos a tener presencia de pues trabajo informal, de microempresas y de pequeñas y medianas empresas en diferentes porcentajes. Y esto nos lleva nada más a pensar que en efecto tienen una participación significativamente importante en las economías, como poder que los países hacen también un poco de ellas y están ahí, y por lo tanto necesitamos buscar las estrategias para atenderlas desde el punto de la seguridad, del bienestar y de trabajos en entornos seguros y decentes. Eh, Podemos, como hemos ido abordando entre todos, pues que en efecto las pequeñas, medianas y microempresas son fundamentales para la promoción de trabajo digno, el crecimiento económico y la justicia social. Sin embargo, también tenemos que reconocer que enfrentan retos grandes en el tema de la baja productividad, las malas condiciones de trabajo y la alta vulnerabilidad que tienen ante los choques económicos, políticos y ambientales. Los gobiernos obviamente entonces tienen retos grandes ya al abordar el tema de la seguridad y salud en el trabajo que garanticen un cumplimiento eficaz y sostenible. ¿Por qué? Pues tienen falta de recursos, falta de inspectores de trabajo suficientes y que estén capacitados, y sobre todo pues ausencias de estrategias para llegar a una proporción en estas empresas. Aquí pues nuevamente algunos porcentajes de lo que realmente significa la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel de las economías a nivel mundial. Eh, ¿Cuáles son algunas de estas limitaciones de forma general, sin entrar al tema de la seguridad y salud del trabajo? Pues básicamente aquí las podemos observar. Tienen dificultades en el acceso a la financiación, acceso a la electricidad, a la informalidad, a la tasa impositiva, a la formación inadecuada de la fuerza de trabajo. Y es importante resaltar esto porque seguramente si no lo tomamos en cuenta, eh, vamos a dejar de considerar que seguramente este sector, tanto el sector informal como el de la pequeña y mediana empresa, van a quizás a priorizar algunos de estos aspectos contra la salud y seguridad del trabajo. Es decir, eh, debemos de entender cuál es realmente la naturaleza y la sensación que están viviendo o que tienen y que deben de enfrentar estos grupos económicos, y entendiendo esto, pues va a ser mucho más fácil abordar los temas de estratégicos de seguridad y salud. Estadística que hemos visto más de alguna vez y no deja siempre de asombrarnos, y seguramente también es el motivo para seguir buscando estrategias y colaboraciones tanto internas como externas
por el tema de la cantidad lamentable de números en personas trabajadoras que fallecen día a día, año con año. Todos hemos escuchado y visto pues estos números trágicos que hoy día sabemos se deben más a enfermedades relacionadas con el trabajo que pues los accidentes, aunque los accidentes siguen cobrando quizás a veces más notoriedad, pero definitivamente este panorama mundial de la seguridad y salud en el trabajo no podemos dejarlo a un lado y tenemos que verlo. Eh, Sin embargo, a pesar de que tenemos este panorama, también podemos mencionar que hay estrategias para poder abordar y mejorar ese tipo de situaciones, como una estrategia que nos propone la OMS en cuanto a los entornos laborales saludables, que pues obviamente lo vamos a definir como aquel área donde los trabajadores, los jefes van a colaborar en un proceso de mejora continua para proteger y promover su salud, seguridad y bienestar, tanto de los trabajadores y obviamente velar por la sustentabilidad del ambiente de trabajo con estos cuatro pilares: el ambiente físico de trabajo, el entorno psicosocial, los recursos personales de salud en el trabajo y la participación de la empresa en la comunidad. Si bien entonces tenemos un panorama que es llamativo, negativo y adverso en cuanto a la realidad de accidentes y enfermedades, y también tenemos, por otro lado, estrategias que sabemos que funcionan, la pregunta aquí debería de ser ¿importa realmente el tamaño de una empresa, en este caso, para poder llevar a cabo, implementar estos modelos de salud y seguridad en el trabajo? Eh, Creo que la respuesta es no, definitivamente. Tenemos que pensar que, dado que no existe una talla específicamente para ese tipo de programas y esos modelos, deberíamos de ser todos capaces de poder adoptar recomendaciones para que todos los espacios de trabajo, pues independientemente de la cultura del país, puedan realmente implementar y mejorar estos aspectos independientemente del tamaño de la empresa. Entonces, ¿puede realmente una pyme ser un entorno saludable? Pues eso significa ser segura y sana. Pues definitivamente que sí. La respuesta debería ser esa porque los programas no están hechos específicamente para empresas grandes, sino que están hechas para pues todo tipo de empresa y todo tipo de entorno laboral. Desde ese punto de vista, entonces, el trabajo informal y el trabajo de la pequeña y mediana empresa o de la microempresa relacionado con un entorno saludable, dado que no todas las empresas realmente tienen, pues debemos de entender qué es lo que está sucediendo en esos entornos. Hay estudios que nos indican que estos entornos tienen más peligrosidad que las grandes empresas. Por ejemplo, en Europa, un 82% de las lesiones profesionales y un 90% de los accidentes mortales ocurren específicamente en las pequeñas y las medianas empresas. Y estas empresas pues suelen desconocer realmente a veces los costos potenciales de los accidentes y las enfermedades que tienen relacionadas con el trabajo. Pueden llegar a ser bastante reactivos en lugar de ser proactivos y por lo regular siempre van a estar un poco más pendientes de resultados a corto plazo. Como repito, entender estas características, tenerlas claras para todos aquellos que gestionamos de alguna forma políticas, acciones y promociones de seguridad y salud en el trabajo son importantes porque definitivamente si no vamos a desviar realmente estos esfuerzos. Acá entonces, nuevamente la inquietud y la pregunta, ¿por qué de pronto pareciera que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo es deficiente o a veces hasta inexistente en las pequeñas y las medianas empresas? Y entonces quisiera compartir con ustedes algunas posibles respuestas a este tipo de situación. Algunas están relacionadas directamente con las características propiamente de las pequeñas y las medianas empresas. Sabemos que estas, pues,
comparten muchas características en cuanto a la cantidad de trabajadores, a las deficiencias que puedan ser y tener, pero no dejan de ser heterogéneas. Es decir, vamos a encontrar desde alguien que vende un producto casero a alguien que da un servicio un poquito más allá logístico. Entonces, esta heterogeneidad más urbanas, seguramente el trabajo informal lo hará en la parte más rural y como pues ya mirábamos las experiencias, por ejemplo, de Jamaica también en el tema agrícola, pues esto no deja de ser una denominador común para muchas otras regiones. ¿Qué otra característica pueda tener este tipo de empresas como tal? Pues tienen vida relativamente corta, normalmente tienen una gestión familiar que hace que tengan algunas características específicas. Eh, a- Además, tienen de este emprendedor o de este grupo de personas, estas familias que pues buscan incursionar en las a su gestión muy a corto plazo y a su supervivencia, como mencionábamos, por todas las adversidades que tienen que manejar. Y les resulta difícil reclutar asesores externos calificados en la seguridad de salud en el trabajo. Tienen un bajo conocimiento sobre la seguridad de salud en el trabajo. Tienen dificultad para distinguir de eventualmente quién es el responsable en el manejo y como mencionábamos, muchas de estas tienen este reflejo de la personalidad de los propietarios y de los gerentes. Siempre relacionado a las características, normalmente tienen menor grado de integración de la prevención de riesgos laborales. Eh, Esto es muy importante, tienen una menor presencia de representación de los trabajadores, eh, por lo tanto, menor dedicación a actividades no esenciales porque pues se dirigen todo su enfoque y energía un poco más a su supervivencia por todas las adversidades que pueden llegar a tener. Y pues también hay menos liderazgo preventivo y menor cultura preventiva. A estas características, grandes dificultades en la recuperación tras un accidente versus a una empresa mayor, grande. En estas empresas, los trabajadores claves no también afecta el desempeño y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Pueden tener interrupciones breves y derivar en pérdida de clientes y de contratos. Y un incidente, por muy leve que sea, puede llevar a un cierre de la empresa y a costes directos altos. Y si nos vamos ya a algunas características para poder gestionar la seguridad de salud en estos sectores, a nivel de la gestión de las instituciones, pues vamos a ver que por lo regular se carece de personal suficiente, de equipo y de habilidades y capacitación necesarias para monitorear y hacer cumplir las normativas que seguramente en cada uno de estos entornos existe y hay una difícil forma de garantizar las inspecciones laborales periódicas. Normalmente son priorizados más las grandes empresas, dejando un poco a este tipo de sector. También vamos a ver que hay falta de información fiable a nivel de la notificación de accidentes y enfermedades en esos sectores o eventualmente no se desglosan cuando se reúnen información estadística específicamente por el tipo y el tamaño de la empresa como para saber exactamente algunos datos que nos hacen aterrizar sobre este sector. Esto es muy importante, me pareció normas de salud están siempre aplicadas a las pequeñas y a las medianas empresas, se centran más que todo en las grandes. Quería compartir un poco estas generalidades porque definitivamente son también en Guatemala se siguen dando y se siguen para llevar la gestión de la seguridad y salud en estos sectores.
Pero por supuesto también hay fortalezas y oportunidades que en muchas ocasiones vienen a ser las mismas debilidades, también pueden convertirse en una fortaleza, ¿verdad? Porque pues también tienen este requerimiento de recurso humano, técnico y económico, no siempre va a ser un obstáculo. Tenemos a veces empresas grandes que son mucho más burocráticas. Las pequeñas y medianas empresas pues pueden también tener un campo de acción al tener una estructura más simple, más simple, eh, mayor conocimiento de su población laboral, tienen casi mapeados y conocidos todos sus trabajadores con sus características y más facilidad en algunos momentos de integrar la prevención de riesgos, identificándolo con los objetivos que puedan tener. Específicamente, ya para ir concluyendo un poco el tema de Guatemala, pues importante ver las estadísticas en cuanto a sus características de densidad poblacional, cómo estamos y cómo nos componemos en cuanto al tema de la población. Tenemos pues una población bastante joven, con una distribución de género bastante también similar. Sin embargo, algunas barreras que hacen que mucha gente fluya hacia el sector informal, pues van a ser los años promedio de estudio, como el alto porcentaje que todavía manejamos de analfabetismo, y además de ser un país pues conformado multicultural. Las definiciones que tenemos para Guatemala en cuanto a economía informal, pues están relativamente bien establecidas. Sin embargo, es importante que a pesar de que estén establecidas, pues se puedan hacer frente a estos aspectos. Definitivamente, al igual que ya se ha mencionado, estos sectores, tanto la informalidad como las pequeñas y medianas empresas, representan un tejido económico importante para la población, para el país, para el desarrollo como tal, y están definitivamente presentes. Eh, ¿Cómo está hoy día la distribución para Guatemala en cuanto a lo que es pequeña y mediana empresa? Pues bastante similar a la definición que se compartía de la Unión Europea desde el punto de vista del número de empleados y lo que son las ventas anuales. Y también en Guatemala, pues este sector aporta hasta el 40% del Producto Interno Bruto, por lo tanto es un sector definitivamente muy importante. La participación que se tiene desde el punto de vista, pues ha sido más o menos similar en los últimos años. Vemos que definitivamente la microempresa es la que más presentemente está, aunque ha ido de alguna forma disminuyendo. Hoy día es el 73% de 3 y 1,8% respectivamente. ¿Cómo estamos desde el punto de vista de la legislación? Pues ya lo mencionaba el doctor Wataki al principio, sí tenemos un organismo tripartito que es el que vela por la legislación. Sin embargo, pues tenemos todavía mucho por hacer. Esta es algunos de los acuerdos que pues, rigen el tema de cumplimiento, pero son temas generales que difícilmente hacen una diferenciación al tamaño de la empresa. Tenemos nada más dos grandes grupos. Aquellos grupos de 0 a 9 trabajadores deben de tener una gestión y de ahí nos pasamos a un grupo grande que es de 10 o más, cuando vemos que en efecto pues hay una diferenciación entre la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y definitivamente solicitar quizás lo mismo a dos grandes grupos es también una de las tareas y dificultades que puedan tener todos estos sectores. Tenemos también algunas deficiencias, ya se mencionaba también, pues el hecho de tener que ratificar convenios de la OIT, que también pues sabemos que promueven grandes esfuerzos, un perfil diagnóstico de condiciones de trabajo de la salud bastante digamos, no actualizado, ya que este es el 2007 y estas definitivamente son tareas como país que se deben de tener bastante claras. ¿Qué acciones, entonces, ya para concluir, deberíamos de considerar? A nivel macro, pues obviamente tener un marco legal único, básico, claro, que tenga la salud y seguridad en el trabajo, pero también
que corresponda a las dificultades que puedan tener estos sectores de pequeñas y medianas empresas, ya que normalmente no van a tener la capacidad o la experiencia jurídica para hacer una estructura de gestión adecuada. Se pueden manejar paquetes de incentivos también para estas empresas para motivarles a hacer el cumplimiento, tener y buscar mayor participación de interlocutores sociales con un enfoque tripartito, pero que también incluye específicamente en esta participación presencia de pequeñas y medianas empresas, que serían las que pues, van a verse más involucradas en este tipo de acciones, ¿verdad? Promover esta política que mencionábamos dirigida a estas empresas también como sector importante del mercado, una creación de estrategias nacionales de riesgos laborales y diálogo social. También, pues, ya lo mencionaba a su inicio el doctor Wataki, pues, la rectificación del convenio 187, no me detengo mucho en esto porque ya fue, pues, ya mencionado, al igual que, pues, la recomendación sobre el tema de la transición de la economía informal a la economía formal, con todo lo que esto que conlleva desde el punto de vista de trabajar y señalar los marcos para comprender la salud y seguridad en estos sectores de pequeñas y medianas empresas. Intervenciones específicas que se deban de llevar, pues estas idealmente deberían de ser a bajo costo, preferiblemente de acceso gratuito, fáciles de acceder para estos sectores, orientados específicamente a la acción, adoptado a las necesidades específicas y tratar de integrar los objetivos que tengan estas empresas con los objetivos de salud y seguridad en el trabajo. Debe de haber, obviamente, compromiso del gobierno, una buena comunicación entre todos estos sectores. Una estrategia que me llama la atención es el crear estas redes de intercambio de experiencia entre las empresas para poder marcar pautas y caminos de cómo deben de seguir creciendo y crear incluso servicios de consultoría que sean accesibles para poderles dar un acompañamiento y que puedan hacer el cumplimiento como debe ser. Específicamente ya para Guatemala, yo me atrevería a sumar a lo que ya mencionamos, que me parecía sumamente importante, el hecho de que se puedan fomentar las normas de forma un poquito más directa y específica, ¿verdad? El que se vaya fomentando a nivel técnico profesional en el país para que pues hayan más presencia de profesionales y de sectores involucrados. Obviamente ratificar estos convenios que la OIT pues nos ha ido brindando. Normar servicios de prevención. Las empresas pequeñas tienen que cargar con esto de forma interna y quizás el tener una ayuda y un acompañamiento de un servicio de prevención ajeno podría trabajar en una lista de enfermedades profesionales que hoy día todavía no están al 100% actualizada y por supuesto dejarse trabajar con asociaciones y áreas profesionales de la salud y de trabajo en Guatemala también debería de ser una intervención y una iniciativa para Guatemala en estos sectores. Gracias por la atención. Quise ir concluyendo un poquito más aspectos de recomendaciones generales y plasmar un poco el tema que tenemos como región. Seguramente compartimos algunos aspectos con México, la región centroamericana específicamente, y por qué no a nivel como lo hemos visto, ¿verdad? Y pues obviamente no queremos situaciones como las que aquí Mafalda nos comparte y que tengamos pues seguridad, salud y bienestar independientemente del tamaño de la empresa en la que estamos gestionando nuestras actividades diarias y laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Para aquellos que están aquí presentes, si quieren hacer, les invitamos a realizar preguntas, por favor, al doctor Álvaro, ya sea en español o for those who speak in English, we can help you with the translation in order that Dr. Álvaro can also reply your questions.
A mí me gustaría comenzar haciendo una pregunta, doctor Álvaro. Además de las dificultades que nos ha presentado, ¿ha habido algún, o pese a las dificultades que nos ha presentado, ha habido ya algún acercamiento, algún nexo entre empresa, academia y gobierno dirigido hacia las pequeñas empresas y o sector informal? Sí, gracias por la pregunta, Norville. Hasta donde yo tengo conocimiento específicamente para el sector informal o la pequeña y la mediana empresa, no ha existido específicamente de una forma generalizada como pues debería de existir por las necesidades que tenemos. Yo creo que mapear bien cómo está la situación de y cómo se conforma ese tejido empresarial es básico y necesario para poder tener un abordaje como tal. Hoy día, pues tenemos todas las mismas dificultades que creo que hemos ido compartiendo ya con los demás expositores, eh, pero específicamente para Guatemala, creo que todavía la brecha es bastante. Eh, por eso agradezco mucho la invitación y sobre todo pues poner este tema que realmente me parece que es un tema que tenemos que seguir trabajando y haciendo divulgación para poder tomar más conciencia y por lo tanto más acción. Gracias. Bien. ¿Alguien más de los presentes que quisiera realizar alguna pregunta al doctor Álvaro, por favor? Bien, igual al finalizar la última presentación que vamos a dar pase, pueden también realizar las preguntas porque los dos últimos ponentes justamente han sido el doctor Álvaro y nuestro siguiente expositor que lo conducirá en español. Gracias Ah, nuevamente, doctor Álvaro. Y a continuación vamos a dar pase al doctor Edgar Correa. Ah, El doctor Edgar Correa, representando Colombia, es médico y cirujano en Medellín, Antioquia, especialista en salud ocupacional, cuenta con una maestría en fisiología del deporte y de la actividad física en la Universidad San Martín de Medellín y es candidato a magíster en seguridad y salud en el trabajo también por la Universidad de Antioquia en Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Edgar. Vamos a darle a ponerlo como host para que pueda compartir su presentación. Gracias, doctor Norby. De antemano quiero agradecer la invitación a este vivo, en vivo. Para todos una feliz noche de Colombia. Yo voy a apagar el video porque me encuentro más apartadas. Cabo de la Vela en La Guajira, una de las zonas más pobres. Estoy por aquí haciendo varias cositas de trabajo. Les ofrezco disculpas por la calidad del sonido o los videos. Mm, La presentación está bien, doctor Norby. Sí, sí está, ya se puede ver, doctor Edgar. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, Creo que
Doctor Edgar, creo que hay problemas con su Wi-Fi. Para los asistentes, ¿sí se logra escuchar la presentación? No, Norville, solo vemos la primera diapositiva. Ah, parece que está teniendo problemas con su conexión. Voy a pasarle la voz. Dr. Norwell, if there's any connection problem. I think he's dealing with an issue in his Wi-Fi connection. I am contacting him by cell phone. Okay, no problem. Then We we will apologize. come by itself. We're trying It will be better. to solve this. I think he has an issue in the Wi-Fi connection because he's not replying. Mm. Dr. Gogilan, are you there connected?
No responde el doctor Edgar. Parece que ha tenido un problema muy serio con su Wi-Fi. Uh, Dr. Somnath, I think that Dr. Edgar is still dealing with a very important issue in Right. his connection. But I can open this space to the participants to make some questions to any of the speakers. We still have Dr. Janice from Jamaica. We still have Dr. Alvaro from Guatemala. And if you want to make any question, please feel free to do it. Para los participantes que podemos usar este espacio, todavía tenemos a los expositores, el doctor Álvaro y la doctora Janice, para poder abrir y usar este tiempo que nos queda para la presentación. Yes, Dr. Somnath. Yes. Dr. Alvaro is a very nice presentation. And I'm just thinking, why no Spanish? I should learn Spanish, But your presentation from the PowerPoint, I find this very nice, very good presentations, and there's clearly you describe about the problems, what problems they're facing, the informal sectors are facing in your country, in Guatemala. So my one questions about the about the informal sectors. So do you have any statistics? Maybe you already showed these things, but statistics in your country that the prevalent type of diseases among the among the informal sector workers, maybe musculoskeletal disorders that we found in our country, in India, but I do not know about you, that what type of diseases they're facing mostly in your informal sector workers. Thank you for your words. And sorry, we don't have this statistics here in Guatemala. Por Norby, tal vez tú es más fácil para mí expresar Sí. lo que quiero. Lamentablemente, nuestra legislación en seguridad y salud del trabajo es bastante nueva, bastante reciente, desde el punto de vista de la legislación y desde el punto de vista del compromiso de las empresas para poder llegar a tener más estadísticas y más datos que nos digan realmente qué prioridad tenemos que buscar. Pero hoy día hay esfuerzos, pero todavía no tenemos los datos reales. So I will help with the translation, Dr. Somnath. Unfortunately, occupational health and safety systems are still growing up there in Guatemala. The legislation is not so focused, even for big companies. So for small companies and informal sector are still a challenge. So they do not have statistics so well organized by this time yet. Also, we don't have a list for the disease related to the work, so that's a big problem for us. Right. I understand. Thank you, Dr. Alvaro, for your nice explanation. Thank you. Thank you for your question. Yes. Hope in near future you will go for the identification of the diseases and in which way you can remove or decrease the frequency of the diseases among the workers. Thank you, Dr. Alvaro. Talking about the list of occupational diseases for both of you, Dr. Somnath and Dr. Alvaro, here in Peru we have a list of occupational diseases who recognize 6 groups of occupational diseases, but this list does not include the diseases related to dysergonomic risk factors and not even psychosocial risk factors. But it is an open list, so if we can show that there is a nexus of origin, that it's enough proof that that disease in the worker has been detected and origin in the workplace or work environment, they can be considered, they can be included.
I don't know if it's something similar in India or in Guatemala. Right. Yeah. Yes. Yes. You know that previously we have a very small records of the different diseases, especially in the which are very much related with the ergonomics, that the risk factors related to ergonomics. But now we are trying to make that list, and we have now that list, and now we are finding that the musculoskeletal disorders is the most prevalent things in among the among the informal sector workers. So why the musculoskeletal disorders? We're trying to find out, and that the number one is the awkward postures, and the second most important thing, which is also related with the accident, that is the machineries, design of the machines, and then we try to improve the design so that we can decrease the rate of the musculoskeletal disorder and also the accident. And in some cases, we find it excellent differential disorders and increase the productivity of the organization. Thank you. Thank you, Dr. Norville. Thank you, Dr. Alvaro, and Dr. Janis also. Thanks, Dr. Somnath. Well, I think that Dr. Edgar had really tough situation because of the area where he's working at. So I would like to finalize this webinar sharing with you an invitation. Well, during this webinar, we have the participation from ICOH, of course, with Dr. Somnath, and also we had Dr. Mahinda Seneviratne as current ICOH board member. And we also have the presence of Dr. Gogilan Seneviratne, who is the chair of the Scientific Committee of Occupational Medicine. So we would like to share this presentation and invitation for an event that we are organizing that will be held here in Peru, in Lima, actually, from 11 to 13th December. The theme for this event will be the future and opportunities for occupational medicine. It's an event led by the Scientific Committee on Occupational Medicine and with the support of with the participation of the National Secretary of ICOH in Peru, and of course we have the support from two scientific committees. One of them is the Scientific Committee of Occupational Health for Small-Scale Enterprises and Informal Sector, and the Scientific Committee of Women, Health, and Work too. We have the academic support from the University of Piura, but also from the main Latin America scientific societies such as ALSO, which is the Latin America Society of Occupational Health, the Peruvian Society. Se te oye muy bajo, Norville. The audio is going down, Dr. Norville. Ahí se me escucha mejor. Sí, Norville, ya, mejor. Okay. So we have the support from all these scientific organizations in Latin America and Peru. And now we are in the process of receiving abstract submissions for oral and poster presentations. You can find information in the website, and these are the lines of research for submitting abstracts. You have many opportunities to present your research, and once that you submit your abstract, our scientific committee will review and will make a final decision for oral or poster presentation. And they will also choose the best oral presentation and the best poster presentation. So we hope and we invite you to participate, to join us in this event, which will be the first time that the Scientific Committee on Occupational Medicine will come not only to Peru, but also to Latin America. Les invitamos a todos los participantes para que puedan acompañarnos también en este evento de ICOH. Es la primera vez que va a venir el Comité Científico de Medicina Ocupacional de ICOH
a Perú y en realidad a Latinoamérica. Se va a llevar a cabo del 11 al 13 de diciembre y el eslogan de este evento va a ser el futuro de las oportunidades de la medicina ocupacional. Justamente está acompañándonos en este webinar también el doctor Gogilan Severatnap como chair de este comité de medicina ocupacional, y contamos también con el apoyo de dos comités científicos más que son justamente el de MIPES y sector informal y el de mujer, salud y trabajo. Contamos con el respaldo académico de la Universidad de Piura, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura y también con las sociedades científicas de Latinoamérica. Justamente tenemos conectada también a la doctora Osana Rodríguez como presidente de ALSO. Tenemos también la participación de SOPESO y de las otras sociedades científicas y además también con el Ministerio de Salud. Así que desde ya quedan todos invitados y les agradecemos a todos por su participación en este webinar. Les estaremos haciendo llegar información de futuras actividades para que también puedan acompañarnos. Agradecemos a todos por su participación. Thank you, Dr. Somnath, Dr. Janice, Dr. Ashish, who is also member of the scientific committee. Y gracias, hasta otra oportunidad. Vamos a compartir la grabación de este webinar en el canal de YouTube. We're going to share the recording from this webinar in the YouTube channel so all of you can get access to these presentations. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, doctor.